네, 오늘 우리 두 번째로 함께할 단어는 distinguish라는 조금은 어려운 단어가 되겠습니다. 발음 연습부터 함께 해볼게요. distinguish, distinguish, distinguish. 두 번째 음절에 강세가 있고요. distinguish, 무언가를 구별하다, 분간하다 정도의 의미가 되겠습니다. distinguish. 이 distinguish란 단어 앞에 붙은 di는요. 분리를 나타내는 표현이 되겠고요. 우리 sting이라고 하면 이렇게 찌르다라는 뜻이 있거든요. 그러니까 무언가를 찔러서 다른 것과 뚝 떨어뜨린다, 구별한다, 분간한다. 아, 이런 의미가 있구나라고 기억을 해주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 짧은 표현부터 하나하나 같이 만들어 볼게요. 자, 색깔을 식별합니다 라고 했을 때 색깔에 해당하는 표현이 colors가 되겠죠. 그러니까 distinguish colors, distinguish colors 라고 해주시면 색깔을 구별하다, 식별하다 이런 뜻이 되겠습니다. 색깔을 식별합니다. distinguish colors. 자, 혹은 우리 이렇게 그 시비를 가리다, 옳고 그른 것을 가린다라는 의미가 되잖아요. 그래서 옳은 것과 그른 것 사이, 영어로는 between A and B라는 표현을 사용해 주시면 되겠고요. 옳은 것이 right, 그른 것이 wrong이니까 어떻게 표현할 수 있겠어요? distinguish between right and wrong. distinguish between right and wrong 이라고 하시면 옳고 그름, 시비를 가린다라는 뜻이 되겠네요. 시비를 가립니다. distinguish between right and wrong. 자, 이번에는요, 명성을 날리다 라는 표현을 한번 해볼게요. 제 자신을 다른 사람들과는 뚜렷이 구별되는 정말 뛰어난 사람으로 만드는 것, 그게 바로 명성을 날리는 비법이거든요. 그래서 내 자신에 해당하는 표현 oneself를 뒤에 넣어주시면 되겠어요. 자, 그럼 어떻게 될까요? distinguish oneself. distinguish oneself라고 해주시면 명성을 날립니다 정도의 표현이 되겠네요. distinguish oneself. 자, 그러면 이번에 문장으로 같이 한번 만들어보죠. 나는 그 두 명을 분간하는데 좀 어려움을 겪습니다 라고 할 때 굉장히 외모가 흡사하게 닮아있는 사람들이 세상에는 존재합니다. 그렇죠? 자, 우리 이렇게 뭐뭐 하는데 어려움을 겪다 라고 하시려면 have trouble 뒤에 ing를 써주시면 돼요. 그럼 어떻게 될까? 조금 어려운데 분간하는데 어려움을 겪습니다니까 have trouble distinguishing 해주시면 되겠고 그 두 사람을 구별하는 게 어렵다 그랬어요. 그 두 사람, the two of them 뭐 이 정도로 표현할 수 있을 테니까 우리 쭉 연결해서 문장 만들어 볼게요. 저는요, 구별하는 게 어려워요. I have trouble distinguishing. I have trouble distinguishing. 그 두 사람을 구별하는 게 말입니다. Between the two of them. Between the two of them 해주시면 되겠죠? 자, 그럼 연결해서 문장 만들어 볼게요. 저는 그 두 명을 분간하는 게 참 힘이 듭니다. I have trouble distinguishing between the two of them. 잘하셨습니다. 자, 이번에는 distinguish가 들어가 있는 파생형 같이 만들어 봐요. 자, 일단은 구별할 수 있는, 분간할 수 있는 이렇게 가능을 나타내는 말 이제 기억하실 수 있을 것 같은데 뒤에 able을 붙여주면 된다 했죠? 그래서 distinguishable, distinguishable 이라고 하면 구별할 수 있는, 분간할 수 있는 이런 의미가 되겠고요. 두드러진, 뛰어난 이라고 할 때 아까 distinguish라는 표현 쓰는 거 보셨잖아요. 그래서 distinguished, distinguished라고 하면 아주 두드러지고 뛰어나다라는 의미가 되겠습니다. 자, distinguish 다소 어려웠던 표현이니만큼 다시 한번 집중하셔서 영상으로 확인해 볼게요. distinguish, 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 distinguish colors, distinguish colors, distinguish between right and wrong, distinguish between right and wrong,
Distinguish oneself. Distinguish oneself. I have trouble distinguishing between the two of them. I have trouble distinguishing between the two of them. The only thing that distinguishes the dogs is their bark. The only thing that distinguishes the dogs is their bark. Distinguishable. The cheese is distinguishable by its color. The cheese is distinguishable by its color. Distinguished. She is highly distinguished for her achievements. She is highly distinguished for her achievements. You can't distinguish the details from this distance. Distinguish. 네, 오늘 마지막으로 함께할 단어는 convince란 단어가 되겠습니다. 자, 발음 연습해보죠. convince, convince, convince. 강세가 두 번째 음절에 가 있어요. convince, 설득하다 혹은 확신시키다 뭐 이런 의미가 되겠습니다. convince, convince. 이 convince란 단어 앞에 붙은 con은 강조의 의미를 가지고 있고요. vince라고 하면 무언가를 정복한다라는 뜻이에요. 내가 상대방을 완전히 정복했다라고 하는 것은 나의 논리로 그 사람을 설득했다라는 의미가 되는 거니까 그래서 convince가 이렇게 납득시키고 설득하다라는 의미가 있구나 여러분이 연관지어 생각해 주시면 되겠고요. 자, 우리 짧은 예문부터 같이 한번 시작을 해볼게요. 일단은 설득하기 어렵다라고 할 때 우리 뭐뭐하기 어렵다 difficult 뒤에 투부정사 써주시면 되거든요. 그래서 difficult to convince, difficult to convince라고 하시면 설득하기가 어렵습니다가 되겠네요. 설득하기 어려운 difficult to convince. 자, 이번에는 고객을 설득하다라고 한번 해볼게요. 자, 고객이라는 표현 중에 client란 표현 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. 그래서 convince client, convince client라고 하면 고객을 설득합니다. 이런 표현이 되겠어요. 고객을 설득합니다. convince clients. 아니면 유권자들을 설득합니다. 제가 이런 정책을 펴려고 하니까 저에게 표를 주십시오. 이제 이렇게 유권자를 설득할 때 유권자가 영어로 표를 던지는 사람 voter 해주시면 되거든요. 그래서 convince voters, convince voters라고 해주시면 유권자들을 설득합니다. 그런 의미가 되겠네요. convince voters. 자, 그럼 이제 문장 만들 준비 되셨습니까? 자, 같이 한번 해볼게요. 저는 머물러 달라고 그를 설득할 수가 없었습니다. 라고 할 때 우리 뭐뭐 할 수 있다 라고 할 땐 be able to 라는 표현 쓸 수 있거든요. 근데 뭐뭐 할 수 없다 라고 하실 때는 be unable to 해주시면 돼요. 설득할 수 없었습니다. 이니까 be unable to convince 하면 되겠고요. 어떻게 설득을 하는 거였죠? 아, 머물러 달라라고 설득을 하는 거였습니다. 그러니까 뒤에 him to stay, him to stay라는 말만 넣어주시면 되거든요. 자, 그럼 문장 한번 만들어 볼게요. 저는 설득을 할 수가 없었어요. I was unable to convince. I was unable to convince. 그가 머물도록이요. him to stay. him to stay. 자, 이제 연결 한번 해볼게요. 저는 머물러 달라라고 그를 설득할 수가 없었습니다. I was unable to convince him to stay.
잘하셨습니다. 자, 이번에는 convince가 들어간 파생형이요. 일단은 설득력이 있는 이렇게 형용사형 한번 만들어 볼게요. 아주 쉽습니다. convincing 이렇게 ing만 뒤에 붙여주시면 돼요. 설득력이 있는 convincing 해주시면 되겠고 이번에는 확신을 하는 이렇게 내가 확신을 가지고 있다라고 했을 때는 convinced 이렇게 표현하실 수 있으니까 파생형까지 잘 챙겨 두셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 convince와 관련된 내용도요. 영상으로 정리해보죠. Convince. 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 Difficult to convince. Difficult to convince. Convince clients. Convince clients. Convince voters. Convince voters. She convinced me that the story was true. She convinced me that the story was true. I was unable to convince him to stay. I was unable to convince him to stay. Convincing. I didn't find the ending of the film very convincing. I didn't find the ending of the film very convincing. Convinced. I'm convinced he is lying. I'm convinced he is lying. They convinced us of their innocence. Convince. 네, 우리 오늘 이 시간에는 betray, distinguish, convince란 단어를 함께 했습니다. 오늘 공부한 내용도 꼼꼼하게 다시 한번 꼭 정리해 보시고요. 우리는 다음 시간에 더 재밌는 내용으로 다시 만날게요. 수고하셨습니다.